चेक. हॅलो चेक. थोडंसं आहे प्लीज. नमस्कार, सुस्वागतम. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं आणि मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत. अ व्हेरी गुड इव्हनिंग लेडीज अँड जेंटलमॅन. Our chief guest, the Honorable Deputy Chief Minister for the state of Maharashtra, Honorable Devendra Fadnavis ji has arrived here. I request each and everyone present here, please welcome him with a huge round of applause, everyone, please. I request all of you please take your seats. सगळ्यांना विनंती असेल की सगळ्यांनी चालू करायचे. बसून घेतो आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाची करणार आहोत. सगळ्यांनी सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. Let's begin with this auspicious lamp lighting ceremony here. Today we celebrate the passion and the achievements of our community gardeners. So thank you for helping to keep Mumbai lush and green and increasingly edible. So thank you so much everyone to be present here for this beautiful ceremony. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. मंचावर उपस्थित मान्यवरांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व लोकांचं, पाहुण्यांचं आणि मंचावर उपस्थित मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे आणि सर्वप्रथम मी उपस्थित मंचावर पाहुण्यांचं सन्मान सत्कार करण्यासाठी सर्वप्रथम मी सन्माननीय अश्विनी भिडे मॅडम यांना मंचावर आमंत्रित करतो की आपण पुढे यायचंय आणि या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान सत्कार करायचा. लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्लीज कॅन वी हॅव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. यानंतर मी सन्माननीय पी वेलारसू साहेब यांना विनंती करीन की आपण पुढे यायचंय आणि सन्माननीय
मंगल प्रभात लोढा साहेब यांचं या ठिकाणी सन्मान सत्कार करायचा आहे. त्याचबरोबर मी विनंती करीन डॉक्टर सुधाकर शिंदे साहेबांना की आपण पुढे यायचंय आणि या ठिकाणी श्री राहुल नार्वेकर साहेब विधानसभा अध्यक्ष यांचा या ठिकाणी सन्मान सत्कार करायचा आहे. प्रस्तावनाची सुरुवात करण्यासाठी मी डॉक्टर संगीता हसनाळे मॅडम यांना विनंती करीन की आपण पुढे यायचंय आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात करायची. नमस्कार. सन्माननीय माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, माननीय कौशल्य विकास मंत्री आणि मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री लोढा सर, माननीय राहुल नार्वेकर सर विधानसभा अध्यक्ष आणि भिडे मॅडम, बेलारसू सर, सुधाकर शिंदे सर आणि उपस्थित सर्व माझे बंधू आणि भगिनी. सर, आज आपण सुरक्षा गार्डनच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी इथे उपस्थित झालेलो आहोत. सुरक्षा गार्डन खरं सुरक्षित नव्हतं सर. 20 वर्ष ते कोणाच्या तरी ताब्यात होतं आणि ते आपण ताब्यातून घेऊन हे या प्रकारे अत्यंत सुंदररित्या केलेलं आहे. सर, टोटल 1.5 एकरचा हा प्लॉट आहे सर. आणि याला एक हिस्ट्री आहे सर की अमिताभ बच्चन आणि मौसमी चटर्जीचं जे गाणं आहे रिमझिम गेले सावन, ते इथूनच झालेलं. ह्या इथे एक प्रॉमेनेड होतं, तिथे ते बसलेले होते आणि ते चित्रित केलेलं आहे सर. आणि ह्या गार्डनमध्ये वृद्धांसाठी, लहान मुलांसाठी तसंच इतर ऍक्टिव्हिटी सुद्धा इथे आहेत सर. ए विभागामध्ये टोटल 16 गार्डन्स आहेत. त्याच्यापैकी 2 गार्डन यावर्षी डेव्हलप झालेत आणि बाकीचे सुद्धा डेव्हलप झालेले आहेत. मी जास्त सांगणार नाही सर, परंतु ए विभागामध्ये सरांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये बरीचशी कामं आम्ही घेतली आहेत. जसं एनसीपीएचं ब्युटिफिकेशन आहे, गेटवे ऑफ इंडिया आहे, त्याच्यानंतर मरीन ड्राईव्हचं ब्युटिफिकेशन आहे. इथे बजवार पार्क जे आहे तिथे आपल्याला टुरिस्ट स्पॉट म्हणून डेव्हलप करायचं आहे. आणि फॅशन स्ट्रीट सर. अनदर 4 ते 6 महिन्यामध्ये तुम्ही बदललेली मुंबई बघाल सर. आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली ही मुंबई खूप सुंदर व्हायला लागलेली आहे आणि ते अजून अशीच सुंदर होईल. आणि आम्ही तुम्हाला आश्वासित करतो सर की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत आणि चांगलं काम करून दाखवू. तुम्हाला जास्त बोलत नाही. जय हिंद. I guess she's there. Yeah, ma'am. So let's begin with the felicitation part, ladies and gentlemen. First of all, I request Riya Narvekar ma'am to please come forward. Felicitate Devendra Fadnavis. Request Riya Narvekar ma'am to please come forward and felicitate Honorable Deputy Chief Minister of the state. Post that, I request Mr. Vinod Bhimrajka, the Cuff Parade Resident Association (CPRA), to felicitate Mr. Rahul Narvekar sir. Can we have more applause, please, ladies and gentlemen? Now I request Mr. Imran Merchant of Kolaba Advanced Locality Management to please come on dais and felicitate Mangal Prabhat Loda sir. Now I request Ajay Multani sir of Strand Mark Association to please come on dais and felicitate P. Vilrasu sir. Now may I request Joanna Remedios of My Dream Kolaba to please come on dais and felicitate Ashwini Bide ma'am.
तालियां दोस्तों और होनी चाहिए, तालियों पर कोई जीएसटी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां जोरदार बजे। थैंक यू सो मच। नाउ रिक्वेस्ट डीएमसी जोन 1 डॉक्टर संगीता मैम हंसाले, इनका भी यहाँ पे सम्मान सत्कार होना चाहिए। फॉर दिस आई रिक्वेस्ट हरेश हतिरमानी ऑफ ओल्ड कफ परेड एसोसिएशन। लिस्ट वाइज लिस्ट वाइज कौन करना सकता है? डॉक्टर साइरस। I request Dr. Cyrus Mehta to please come forward and felicitate Dr. Sudhakar Shinde sir. आता हा प्रोटोकॉल सर हे नको नाही, पण हे नको सर, हे राहिलंय as per the list. नको ना? ओके. झालं का? बट स्पीचेस आहेत मग फर्स्ट सरांपासून. May I request Honorable Mangal Prabhat Lodha sir to please come forward on the dais and speak few words. जैसे हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि well friends, as you all are aware that this particular stretch has a very prominent place in Mumbai's Bollywood. As you are aware, Rimjim Bare Sawan was shot here. So particular shot dakwa. Just to give you a feel of how this place was and how it has been destroyed. मागे गेला Party गेला वाटतो. परत Rewind करायचं. Okay. चलो आता है. Forward करायचं. I think the Honorable DCM knows it better than you and me. So the nostalgia is here. Yes, ladies and gentlemen, as you saw, this is a very beautiful place and the remarkable thing is done here, and this park has been open for all the residents. So thank you so much all the residents. Thank you so much BMC. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. Now to begin with the speeches, may I request Mr. Ghanshyam Hegde sir to please come forward. Mr. Ghanshyam sir from Maharashtra Presidents Association will begin with the speech. Thank you. Good evening. Honorable DCM sir, Rahul Narvekar ji, Mangal Prabhat Lodha ji, and other dignitaries on the dais, a warm welcome to you all. My friends from the community, a very warm welcome to you all
can we give a round of applause to our guest today? Thank you. This is a historic day. It's a historic moment at a historic event, and it's a historic location. This garden has been a focal point for Cuff Paradians for years, and especially those who have been around for several decades here would relate to it, that this has been a focal point for our communities. However, today's event marks a remarkable community and community representative partnership to bring this garden back into our community's fold. As some of you may have been aware, about 20 years back, this garden was given to a private trust for the purpose of development. Unfortunately, it did not go as it was envisaged. 20 years later, when it was still being litigated in Bombay High Court, a citizen from our community came and approached Advocate Makaran Narvekar, who is our councillor, and brought this issue before them. Since then, our councillors, Mr. Makaran Narvekar and Harshita ji, took this issue with their personal commitment to it, fought the litigation, and please, feel free. They took this personally, funded the litigation, fought the litigation, and Makaran Narvekar ji, being an advocate, helped, and eventually, working with BMC, in January 2020, the possession of this garden was back with BMC. Since then, a lot of work has gone, as you can see, from what it used to be, including removing the tall wall which was there, which was blocking the view for the people, to developing this garden to what it is today, which is such a beautiful green space for all of us to use and enjoy, has been a long journey. COVID took away 3 years, but the work never stopped. We saw a great community partnership here when people came together, worked with their local municipal corporators under the guidance of our very own Rahul ji, who is today occupying such an important role for the state and delivering on the responsibilities that has been entrusted to him, and we could achieve this remarkable achievement of getting the garden back to our fold. Now, I also want to remind you all that this is not the only garden. The reason I am saying this is because it's all been possible because people came together and worked with their representatives. I'm very proud to be part of My Dream Colaba, and there are representatives of CPRA and other resident associations here. They came together. They came together, worked with our own corporators and public representatives, and we have, in the last 5 years, reclaimed, repossessed, or done up at least 6 public spaces for ourselves. This is a big achievement. This doesn't happen in all parts of our city, as you know, the citizens will know here. And lastly, but not the least, I want to say that with this kind of a partnership, which we have been seeing for the last 10 years, and I also want to thank, before I go ahead and saying that Sri Devendra Fadnavis ji has been a great support to our area. We thank you for that, and we are super grateful. And with this kind of a partnership, I have no doubt in my mind, and the proof is in the pudding. You have seen the infrastructure upgradation, the kind of work that has happened on beautification. I have no doubt in my mind that in the years to come, we will be even more proud about our own Colaba Cuff Parade, and it won't be less than any other locality in the cities like New York, Tokyo, or London. With that, I once again extend a warm welcome to the dignitaries on the dais and to you all, and hand it over back to the MC. Thank you. Thank you so much, sir. इसके बाद मैं चाहूंगा कोलाबा विधानसभा द्वारा मंच पर उपस्थित मान्यवरों का यहाँ पे एक सम्मान सत्कार होने वाला है, तो सभी लोगों से विनती है कि आप जल्द से जल्द मंच पर आ जाइए।
हा एक मोठासा हार या ठिकाणी आणला आहे. कुलाबा विधानसभाच्या वतीनं मंचावर उपस्थित मान्यवरांचा अर्थात देवेंद्रजी, राहुलजी आणि मी लोढाजींना विनंती करेन की आपण सगळ्यांनी एकत्र उभं राहायचंय आणि उपस्थित सहकार्यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण पटकन मंचावर यायचंय आणि मान्यवरांचा या ठिकाणी सत्कार सन्मान करायचा. सर एक मिनिट. कुलाबा विधानसभा द्वारा हा या ठिकाणी मंचावर उपस्थित मान्यवरांना इथे देण्यात येणार आहे. पुन्हा एकदा मी उपस्थित मंचावर मान्यवरांना विनंती करीन की आपण उभं राहायचंय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपला सन्मान सत्कार होणार आहे. कुलाबा विधानसभा द्वारा सत्कार सन्मान या ठिकाणी करण्यात आला आहे. धन्यवाद. यानंतर पुढच्या भाषणाकडे आपण वळणार आहोत. लेट्स कंटिन्यू विथ द स्पीचेस अँड मे आय रिक्वेस्ट द कोऑपरेटर ऑफ वॉर्ड नंबर 226 ऑनरेबल हर्षिता नार्वेकर मॅम विथ अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज एवरीवन. लेडीज एंड जेंटलमैन. Thank you. A very warm welcome and a very good evening to everyone present here. Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Speaker and our very own Kolaba Assembly MLA Shri Rahul Narvekar ji, Honorable Minister Mangal Prabhat Lodha ji, our very dynamic corporator Makaran Narvekar ji, respected AMC Ashwini Bhide Madam, respected AMC Valarasu ji, respected DMC Hasnale Madam, respected Sudhakar Shinde ji, AMC Sudhakar Shinde ji, respected Assistant Commissioner Mr. More, respected, wanted to say to all our resident associations and all our dear friends who are present here celebrating this momentous occasion. We are gathered here today to inaugurate this beautiful garden. It's an iconic day as we are gifting the city of Mumbai 2 gardens, open spaces that were never available to them. So we did Nehru Garden and now we're here at Suraksha Garden. So it's a big, big achievement. It has been a constant endeavor to identify and take up projects that make a meaningful impact on our resident lives and improve our city. I'd like to give a little background. I think Ghanshyam Hegde ji has given a detailed background, but I'd just say why this garden is so special again. This is a perfect example of how citizen participation can drive the change and that being persistent brings results. The resident associations of A Ward were instrumental in following up with this as their public representatives to pursue the matter of illegal encroachment of the said plot. Corporator Makaran Narvekar, as he is an advocate, sought a legal intervention along with BMC, and we were able to get this open space back to the BMC. So this was back into 2020, and then today we are. We're really happy to have this space back. The garden we are at today is a testament to our model of collaborative, active participation between the residents, the public representatives, the architects, and the BMC. These kind of collaborative efforts is what the city needs to bring Mumbai to its glory. Our mission should be to ensure that every citizen of Mumbai has access to basic necessities such as food, health, education, but also a clean and a sustainable environment. And this is a big, big example of that. It coincides with our country's mission under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. The vision should be to create sustainable cities where people can thrive and live in harmony with nature. So likewise, here we have a beautiful open space
We have 2 more gardens which are CPRA Green and Colaba Woods, which are again very lush green. I think we are very, very fortunate in A ward to have the largest number of open spaces, and we've added 2 more. So we're very, very proud, sir. And it's thanks to your leadership and your guidance that we are here today. So I would like to also say that you were mentioning Miyawaki and forests. Very proudly would like to say that in 2 gardens of Colaba Woods and CPRA Greens, we've done about 40,000 saplings in just 2 gardens, and we hope to replicate more in the area as well. Under Devendra ji's and Rahul ji's guidance, we always keep residents' welfare our topmost priority and work collaboratively with residents to come up with such initiatives. We are proactively involved and looking to add value to residents and resolve their issues. As I conclude my speech, I cannot help but feel overwhelmed with emotions. When I first started on this journey, I had a small dream of making a difference to our city and our country at large. And today I stand here before you, humbled and grateful for this beautiful opportunity to share my accomplishments, to share our collective accomplishments with you. Each one of us has a unique role to play in making this world a better place. We may have different backgrounds, experiences and challenges, but we share the same planet and the same dreams for a better future. So this is our journey to the better future. Finally, I'm reminded of a quote from Socrates which resonates. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. So I'll end with that. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much. To begin with the next speech, may I request the Honorable Cooperator for the Ward number 227, Mr. Makarand Narvekar sir. With a round of applause, please, ladies and gentlemen. Our respected Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji, respected Speaker of Maharashtra Legislative Assembly Shri Rahul Narvekar ji, our Guardian Minister Shri Mangal Prabhat Lodha ji, and the other respected dignitaries on the dais, and my dear resident friends. I must say, you all are very stingy with claps. Well, honestly, before I get to the point where I speak about the reason why we all are here, I salute our respected Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji for the level of energies that he has, which is unparalleled. And honestly, we all thought that he'll say no, he's too busy. But I give it to him for his energy levels, for his dedication. And after a 5-day successful state visit to Japan, where he has furthered the cause of bilateral ties between Maharashtra government and Japanese government, where he has discussed the Metro 11 project, where he has discussed the link between Warsaw and Vikhroli sea link, where he has discussed the Mumbai flood mitigation project. Amongst all these things, he came back last night. Today he was in Nagpur, he was in Prabhani, and despite such a busy schedule, he ensured, like as always, he kept his promise given to the residents of Colaba and Kafparate, and he's with us over here. Sir, even 1% of this energy level, if we have, trust me, we'll be able to do a much better job for Colaba and Kafparate. Thank you very much. Well, as always, the sole credit for these gardens that we've been able to achieve as residents goes to the residents of Colaba and Kafparate. And from a dump yard, this used to be an illegal dump yard where trucks used to come at night and put their debris over here and run away. And you can imagine 500 trucks of debris was excavated from this place to ensure that a garden is being created over here for all of us. So this credit of taking this, on 17th, I still remember the date, on 17th of January 2020, after having won a court order by the residents of Colaba and Kafparate, we all gathered here in the morning so that to ensure that the
the culprit doesn't go and get a stay from the higher appellate authorities. We all gathered here at 9 o'clock in the morning. We got BMC to get their JCB, break the wall, break the gates, and we took possession. The residents took possession of this plot of land. And it's only because of that today we are we get to inaugurate this garden, which will now be open for all the residents. Friends, I can imagine where gardens are created, refurbished, improvised, and then claim the stake that here we've got gardens for you all. But in a city like Mumbai, in a place like Colaba, if we are able to create 6 new public spaces and gardens where there was nothing before, I think it's a great achievement, and which again is credited to the active citizens of Colaba and Cuff Parade. I won't take much of your time because I know we all have gathered here to listen to our most beloved, respected Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. But once again, I thank you all for your participation, for your involvement in the process of the development of Colaba and Cuff Parade. I assure you that Rahul ji, Harshita ji, myself, my party, and of course our leadership, their full support in everything that you endeavor to do. Thank you once again. Thank you. Thank you so much, sir. Now may I request Honorable Guardian Minister of Mumbai Suburbs, Mr. Mangal Lodha sir, to please come forward and speak few words for us. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, यहाँ पर उपस्थित मकरंद नार्वेकर जी, हर्षिता नार्वेकर जी, महानगर पालिका के सभी अधिकारी और बड़ी संख्या में उपस्थित कोलाबा कप परेड के रेजिडेंट, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, बाजू वाले लोग भी हैं। और राहुल जी का यही कमाल है, इससे बड़ा कमाल तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का है कि 284 में से उन्होंने हीरा चुनकर राहुल जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, और इसलिए राहुल जी को वो ऋण चुका रहे हैं देवेंद्र जी के प्रति और हम सब के प्रति। आज जो कुछ मैंने देखा है, मेरे लिए भी ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये गार्डन में गाना तो जरूर हमने फिल्म का यहाँ पर देखा, पर ये गार्डन गाने के अलावा शूटिंग के लिए घूमने के लायक भी नहीं था। पर राहुल जी और आप सब ने मिलकर जो आज यहाँ पर एक सुंदर गार्डन बनाया है, इसके समर्पण के लिए, इसकी तैयारी के लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 2014-19 को भी आप यदि याद करो तो बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हुए थे। अब वापस वो बरसात आई है और झूम झूम के बारिश आएगी और विकास के काम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I request Honorable Speaker for the Legislative Assembly Maharashtra, Mr. Rahul Narvekar sir, to please come forward and speak few words. Ladies and gentlemen, big round of applause, please. नमस्कार. आज या उद्यानाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय, लोकप्रिय आणि तुमच्या आमच्या सर्वांचे आवडते नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इथे उपस्थित मुंबई उपनगराचे आदरणीय पालकमंत्री तथा कौशल्य विकास मंत्री, मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला मुंबईत काम करायची संधी मिळाली असे मंगलप्रभात लोढाजी, त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त कमिशनर आयुक्त वेलारसूजी, भिडे मॅडम, सुधाकर शिंदेजी, या विभागाचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर, हर्षिता नार्वेकर, उपस्थित बंधूनो, भगिनीनो, मातानो, residents from Colaba Cuff Parade who have
made me proud, because this is your achievement, not my achievement, who have made me proud to stand here today and express that Kulaba residents, Cuff Parade residents stand to resolve commitment towards not only respecting life, but the feeling and sentiment of having wholesome living by providing open spaces which have fortunately been one of the highest in a ward which I represent. आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांनाच माहित आहे परिस्थिती काय होती. परिस्थिती अत्यंत विकट होती. 1.5 एकरचा भूखंड मुंबईत आणि त्याही पेक्षा जरुरी आणि महत्वाचं म्हणजे मंत्रालयापासून 500 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर असणारा 1.5 एकरचा भूखंड हा कोणत्याही उपयोगास आपण दिला नव्हता. परंतु तुमच्या सर्वांच्या मेहनतीतून आणि तुमच्या प्रयत्नातून या भूखंडावर आता एक सुंदर उद्यान आपल्याला दिसत आहे. याचं श्रेय संपूर्णपणे तुमच्यासारख्या रेसिडेंट्सना मिळतं, तुमच्यासारख्या इकडच्या रहिवाशांना मिळतं. त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे इथे अभिनंदन करू इच्छितो. फ्रेंड्स, this wouldn't have been possible without the support of Honorable Devendra Fadnavis. Let me tell you, Honorable Fadnavis ji has a special affinity for Kulaba and Cuff Parade, and I can vouch for that. While he was the Chief Minister of Maharashtra, we had requested him that the floating population of A ward is 48 lakhs, whereas the resident population of A ward is only 13 lakhs. We have the Mumbai Stock Exchange, we have Mantralay, we've got Vidhan Bhavan, Police Mukhyalay, University, Mumbai Stock Exchange, 5-star hotels, Gateway of India, Museum, Churchgate, VT, and the list goes on. We've got the headquarters of state institutions out here. We've got several important offices of the central government, Reserve Bank, Mumbai Municipal Corporation headquarters in this ward. And therefore, there's an excessive pressure on the infrastructure in this ward. Honorable Devendra Fadnavis ji accepted that and immediately sanctioned additional funds for this ward, and all these new footpaths which you can see right from World Trade Center up to Churchgate Station have been done because of the additional funds which were given by Honorable Devendra Fadnavis ji while he was the Chief Minister of this state. As you are aware, after elections, when there was a new dispensation in place, Honorable Devendra Fadnavis ji gave up his official residence at Varsha. And do you know where did he choose to reside? It was Cuff Parade where he decided to reside. He could have resided at Malabar Hill, Nepean Road, Marine Drive, everywhere possible. But he chose Cuff Parade to house himself and his family. So you can understand the love and affection that our leader has for your area and my area. Not just that, I would, on behalf of the residents of Kulaba and Cuff Parade, we are all indebted to you. Friends, as you know, I have served a term in the upper house, but this is my first term in the Vidhan Sabha. As Lodaji pointed out, there are 288 members in the assembly, but while deciding who would chair or perhaps who would lead the assembly, Honorable Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji chose Kulaba and gave the honor to Kulaba. And therefore, the residents of Kulaba, we would like to assure you
that we shall leave no stone unturned to ensure that the trust you have imposed in us shall not be breached at any point of time. We will deliver every expectation of yours and ensure that Kulaba Cuff Parade becomes a model locality for the entire country to aspire. Having said that, with regards to our area, you are aware, last year we opened the pet park at Cuff Parade, Vikas Garden. This year we have inaugurated 2 more open spaces. In the next 6 months post monsoon, आपला जो कोळीवाडा आहे, आपला जो मच्छीमार नगर आहे, त्या मच्छीमार नगरचं सौंदर्यीकरणाचं काम पूर्ण होऊन तिकडे आपल्या मुंबईत येणारे जेवढे टुरिस्ट आहेत त्यांच्यासाठी एक अट्रॅक्शन आपण पुढच्या 6 महिन्यात मच्छीमार नगरमध्ये निर्माण करणार आहोत. त्याचबरोबर गेटवे ऑफ इंडियाचं खूप मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण आणि अत्याधुनिक सुविधा तिकडे आपण द्यायचं काम लवकरच सुरू करणार आहोत. त्याचप्रमाणे चर्चगेट व्हीटी सारख्या ठिकाणी आपण सबवेज वाढवणार आहोत. इन्फ्रास्ट्रक्चरचं खूप मोठं कार्य आता कुलाबा विधानसभेत आपल्याला दिसून येईल. असं असताना येणाऱ्या काळात आपल्या सर्वांवर एक प्रकारची जबाबदारी अशी आहे की बघा, ह्या सगळ्या नवीन गोष्टी आपण निर्माण करू शकतो, शासन आपल्याला मदत करेल, परंतु आपला एरिया स्वच्छ ठेवणं, आपल्या एरियाची डागडूची मेंटेनन्स योग्यरित्या होणं हे तिकडच्या नागरिकांचं, रहिवाशांचं कर्तव्य आहे. आपल्याकडे वी हॅव सम गुड ALMs, we have good resident organizations. CPA has been doing, Cuff Parade Residents Association has been doing a brilliant job with regards to taking care of the CPRA garden, the open spaces which they have been given to maintain. And therefore, I would call upon each one of you all as residents of this area, active and vibrant residents associations, to participate actively, to continue with their efforts to maintaining the heritage as well as the cleanliness and the upkeep of Kulaba Cuff Parade area. Having said that, as all of y'all are also eager to hear Honorable Deputy Chief Minister, I'm not going to take too much of your time. Normally, being the speaker, I don't speak much, I listen more. But when it comes to speaking in Kulaba, I make it an exception. So, I'm sure that you all will collectively participate in ensuring that we maintain this beautiful gift given to us by Mumbai Municipal Corporation and the government of Maharashtra, and we shall work together to ensure that we work unitedly for the progress of Kulaba, for the betterment of Kulaba. And having said that, I would once again want to congratulate each one of you all for this marvelous achievement. माझ्या मनापासून तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा आहेत. ही आपण जी अचीवमेंट प्राप्त केली आहे त्याबद्दल मनापासून आपल्याला शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच. नाउ आई नो as you all are eagerly waiting to hear the most loved, the most respected Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorable Devendra Fadnavis sir. Please welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen. महाराष्ट्र विधानसभेचे स्पीकर आणि आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार आणि नेते श्री राहुल नार्वेकरजी, मुंबईचे सबर्बन जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय मंगल प्रभात लोढाजी, ज्यांनी नगरसेवक म्हणून अतिशय उत्तम काम या सगळ्या भागामध्ये केलं, ते ॲडव्होकेट मकरंद नार्वेकर, त्याचप्रमाणे श्रीमती हर्षिता नार्वेकर, मंचावर उपस्थित श्री आकाश राजपुरोहित, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित श्रीमती अश्विनी भिडे, श्री पी वेलारुसू, श्री सुधाकर शिंदे, श्रीमती संगीता हसनाळे, श्री घनश्याम हेगडे, श्री पदम चंडा, श्री जयदीप मोरे, मंचावरील सर्व मान्यवर,
समोर बसलेले रेसिडेंट्स असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम राहुल नार्वेकरजींना, मकरंद नार्वेकरजींना, हर्षिताला मनापासून धन्यवाद देईन की त्यांनी आपल्या सगळ्यांकरता संघर्ष करून हे गार्डन पुन्हा मिळवलं आणि आज त्याचं लोकार्पण करण्याची संधी मला दिली. खरं म्हणजे मकरंद नार्वेकरांचं विशेष अभिनंदन याकरता की ही वॉज नॉट मियर काउन्सिलर बट ही वॉज ऑल्सो अवर काउन्सिल इन द हायकोर्ट टू रिक्लेम दिस गार्डन. हा जो ड्युअल रोल त्यांचा होता त्याच्यामुळे खरं म्हणजे आज हे गार्डन आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. मगाशी आपण बघितलं रिमझिम गिरे सावन या अतिशय सुप्रसिद्ध गाण्याचं शूटिंग या ठिकाणी झालं होतं आणि आज आपण जेव्हा याचं उद्घाटन करतोय तेव्हा रिमझिम गिरे सावनच चाललेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा अतिशय चांगला आणि सुंदर अशा प्रकारचा योगायोग आहे. मी महानगरपालिकेचं देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की कमी वेळामध्ये उत्तम प्रकारे हे गार्डन त्यांनी या ठिकाणी तयार केलं. मला अतिशय आनंद आहे की या सगळ्या भागामध्ये रेसिडेंट्स असोसिएशन या अतिशय जागरूक आहेत. आपल्या कम्युनिटी करता ओपन स्पेसेस रिक्लेम केल्या पाहिजेत. आपला एरिया हा लिव्हेबल असला पाहिजे, तो सस्टेनेबल असला पाहिजे या दृष्टीने सातत्याने ते काम करतात. पण ते जरी काम करत असले तरी त्याला रिस्पॉन्स देणारे नेते देखील तसेच असले पाहिजे आणि मला अतिशय आनंद आहे की राहुल नार्वेकर, मकरंद नार्वेकर आणि हर्षिता नार्वेकर हे तीनही नेते हे रिस्पॉन्स देणारे, रिस्पॉन्ड करणारे आणि तुमच्या मनातलं समजून घेणारे अशा प्रकारचे नेते आहेत आणि म्हणूनच आज एक मोठं ट्रान्सफॉर्मेशन होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मागच्या काळात मी पेट पार्कच्या उद्घाटनाला आलो होतो. इट इज ऑल्सो ब्युटिफुली डन. आता आम्ही नेहरू पार्कचं एक उद्घाटन केलंय, ते अतिशय सुंदर झालंय. आता सुरक्षा गार्डनचं उद्घाटन आपण करतोय. अजून काही गार्डन्सची कामं देखील चाललेली आहेत. खरं म्हणजे नवीन सरकार आल्यानंतर एक मुंबई ब्युटिफिकेशनचा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केला आणि आम्ही महानगरपालिकेला सांगितलं की महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे की आपलं शहर लिव्हेबल असलं पाहिजे, ते सस्टेनेबल असलं पाहिजे, ते ब्युटिफुल असलं पाहिजे, ते पाहण्यासारखं असलं पाहिजे. मुंबई शेवटी इट इज अन इंटरनॅशनल सिटी आणि त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय शहराला तशाच प्रकारचा चेहरा मोहरा असला पाहिजे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात मुंबई ब्युटिफिकेशनचे प्रोजेक्ट सुरू झाले. मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत जवळपास 20,000 स्क्वेअर मीटर्सचे वेगवेगळे गार्डन्स तयार होत आहेत आणि मियावाकी फॉरेस्ट तयार होत आहेत. आपल्याला कल्पना आहे की मियावाकी फॉरेस्ट एक अशी संकल्पना आहे, जॅपनीज संकल्पना आहे की अर्बन एरियामध्ये डेन्स फॉरेस्ट आपण तयार करू शकतो आणि अर्बन एरियाला ट्रान्सफॉर्म आपण करू शकतो. तशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात ही कामं चाललेली आहे आणि म्हणून मुंबईचा चेहरा बदलतोय. हे खरं आहे की मुंबईचा चेहरा आम्ही बदलत असताना काही लोकांच्या पोटात दुखतं, पण काही हरकत नाही. असं असतं, चांगलं काम करायला गेलं तरी देखील काही लोक त्याच्यामध्ये कमेंट्स करतात, काही बोलतात, पण त्याच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही आहे. वी वॉन्ट टू ट्रान्सफॉर्म मुंबई. आपण बघितलं असेल 15 ते 19 ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो, मुंबईकरता अनेक आयकॉनिक प्रोजेक्ट आपण सुरू केले. कोस्टल रोड जो अनेक वर्षापासून केवळ ऑन पेपर होता, सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करून त्याची मान्यता त्यावेळी आणली आणि मला विश्वास आहे की बाय एंड ऑफ दिस इयर ॲटलिस्ट पार्ट ऑफ कोस्टल रोड विल बी ओपन फॉर ट्रॅफिक आणि त्याच्यामुळे विल बी एबल टू डिकंजेस्ट द मुंबई.
Now from Coastal Road we will reach Worli. We have Worli Bandra Road. After Worli Bandra sea link, we have already started building Bandra Versova sea link, and I feel very happy that recently when I went to Japan, I had talks with the Japanese government and I have asked their help to fund a sea link which will start from Versova and end up to Virar. So it will cover entire western and northern side of Mumbai. So there will be a day when person from Cup Parade will go directly to Virar in 40 minutes without any signal. मला अतिशय आनंद आहे की हे सगळी कामं आज आपण पाहू शकतो. ट्रान्स हार्बर लिंक आपण त्या ठिकाणी काम सुरू केलं. इट्स अ 22 किलोमीटर आयकॉनिक ब्रिज आणि देशातला सगळ्यात मोठा ब्रिज आहे आणि याच्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई आपण जोडलेली आहे. एंटायर हिंटरलँड इज कनेक्टेड टू द आयलंड सिटी आणि यामुळे आणि याचं देखील सुरुवात किंवा उद्घाटन या वर्षाच्या शेवटी आपण करू. ज्या ठिकाणी पोहोचण्याकरता 1.5 तास 2 तास लागत होते, विदिन 25 मिनिट्स यू विल बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड. आणि आता तिकडेही एक कोस्टल रोड आम्ही तयार करतोय जो डायरेक्टली न्यू मुंबई एअरपोर्टला पोहोचणार आहे. मुंबई इज गेटिंग इट्स सेकंड एअरपोर्ट विच विल बी बिगर दॅन दिस एअरपोर्ट, विच विल हॅव 2 runways, which will be one of the iconic airports ever built in India, and this airport will be dedicated next year, I think by end of next year. त्यामुळे अशा प्रकारचे सगळे आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स हे मुंबई करता आपण तयार करतोय. मला याही गोष्टीचा आनंद आहे की मागच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये जे आपण एसटीपी आहेत, आपल्याला कल्पना असेल की मुंबईमध्ये मेजर पाणी सेटलिंग टँक्समधनं आपण सीवेज वॉटर हे समुद्रामध्ये सोडतो. आपला समुद्र त्या ठिकाणी स्टिंक करतो, त्या ठिकाणी तो घाणेरडा दिसतो. याचं कारण हे सगळं पाणी त्या ठिकाणी जातं आणि म्हणून अनेक वर्षापासनं या ठिकाणी पाणी ट्रीट करून गेलं पाहिजे अशा प्रकारचा विषय होता. मी मुख्यमंत्री असताना सातत्याने पाठपुरावा करून आपण याचे स्टँडर्ड्स तयार केले. कारण सी मध्ये वॉटर डिस्चार्ज स्टँडर्ड्सच आपल्याकडे नव्हते. ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मागे लागून आपण ते तयार केले आणि मला अतिशय आनंद आहे की आता नवीन सरकार आल्यानंतर बीएमसीने एसटीपी बांधण्याकरता त्या ठिकाणी वर्क ऑर्डर्स दिले. आपले पंतप्रधान मोदीजींनी त्याचं उद्घाटन, त्याचं भूमिपूजन केलं आहे. एकदा हे एसटीपी झाल्यानंतर आपलं 100% जे पाणी हे समुद्रामध्ये जाईल, इट विल ऑल बी ट्रीटेड वॉटर. त्यामुळे कुठेही घाणेरडं पाणी हे समुद्रात जाणार नाही, समुद्रामध्ये वास येणार नाही. आपलं मरीन लाईफ, आपल्या मरीन लाईफला देखील एक नवीन संजीवनी या सगळ्या कामांमुळे मिळेल. त्यामुळे एकीकडे ही सगळी कामं आज आपण करतोय. मला हेही सांगायला आनंद होतो की आता जपानमध्ये असताना जपान सरकारशी एका अजून प्रोजेक्टबद्दल जवळपास आम्ही म्युच्युअली ते अॅग्री केलाय आणि तो म्हणजे मुंबईमध्ये फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट. आपल्याला कल्पना आहे की मुंबईमध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात टॉरेन्शियल रेन्स असतात आणि त्यावेळी भरती आली की एकीकडे मुंबईत साठलेलं पाणी बाहेर जाण्याकरता समुद्राकडे रस्ता नसतो, कारण समुद्रातलं पाणी भरतीने आतमध्ये येत असतं आणि मग मुंबई बुडत असते. आणि दरवेळेस आपल्याला टीव्हीवर पाहायला मिळतं इथे पाणी शिरलंय, तिथे पाणी शिरलंय. या समस्येपासनं एक सूट मिळण्याकरता टोकियोने एक कंप्लीट अंडरग्राऊंड नेटवर्क तयार केलंय की ज्याच्यामध्ये हे सगळं पाणी ते साठवून ठेवतात, ते वापरतातही किंवा ते सी मध्येही सोडतात. पण त्याच्यामुळे कितीही पाऊस आला तरी तिथे फ्लड येत नाही. त्याच धर्तीवर एक प्रोजेक्ट फ्लड मिटिगेशनचा, मॅनेजमेंटचा आपण तयार केला आहे आणि त्याला जॅपनीज गव्हर्नमेंट मदत करणार आहे. आणि तो प्रोजेक्ट जेव्हा आपण पूर्ण करू, मला विश्वास आहे की कितीही पाऊस आला तरी मुंबईमध्ये पाणी साठलेलं आहे, मुंबई थांबलेली आहे, अशा प्रकारची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. आणि म्हणून सातत्याने ही सगळी कामं करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की याच्यामध्ये
रेसिडेंट्स असोसिएशन ज्यावेळेस ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतात, शेवटी हे सगळं करायचं कोणाकरता आहे? हे रेसिडेंट्स करता करायचं आहे, कम्युनिटीज करता करायचं आहे. त्यामुळे मला अतिशय आनंद आहे की तुम्ही सगळी मंडळी याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतात, तुम्ही फाईट करता. हे देखील अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण शेवटी जिथे अन्याय होतो तिथे फाईट देखील झाली पाहिजे, तीही करता तुम्ही. आणि त्यातनं अतिशय सुंदर अशा प्रकारची गार्डन्स या ठिकाणी तयार होत आहेत. मी आश्वस्त करू इच्छितो, राहुलजी आहेत, आम्ही सगळे आहोत, मंगलजी आहेत, आणि विशेषतः मकरन आणि हर्षितांसारखे आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, मी आपल्या सगळ्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की आपल्याला जी सस्टेनेबल आणि लिव्हेबल मुंबई करायची आहे, ईज ऑफ लिव्हिंग, हे जे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आणायचं आहे. आज मेट्रोचं काम अतिशय वेगानं चाललंय. अंडरग्राऊंड मेट्रोचं काम पूर्ण झाल्यानंतर 17 लाख लोक त्यातनं ट्रॅव्हल करतील आणि मुंबईचा ट्रॅफिक हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्यातनं कमी करता येईल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी पूर्ण झाल्यानंतर निश्चितपणे एक लिव्हेबल मुंबई आपण तयार करू आणि त्याकरता तुमचं सगळ्यांचं कोऑपरेशन मिळेल, तुमचा पाठिंबा मिळेल, हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा राहुलजी तुमचं, मकरनजींचं, हर्षिताचं मनापासून अभिनंदन करतो, रेसिडेंट असोसिएशनचं अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. Thank you so much. Now to present the vote of thanks, may I request Parag Udani sir from the Cuff Parade Residents Association to present the vote of thanks. Thank you so much. Thank you, Devendra ji, for the very inspiring speech which you gave. And we would like to thank you for your words of wisdom, your words of encouragement, which greatly encourages our area. On behalf of the various associations of Ward A, especially Kolaba and Cuff Parade, we would first like to congratulate you on your very successful visit to Japan for the progress and benefit of the people of Maharashtra and the people of Mumbai. We would also like to congratulate you for the honorary doctorate which has been bestowed upon you from a very prestigious Japanese institution. Sir, we would like to give you a vote of thanks and thank you once again for gracing here, and we hope that you will continue to grace this area and bless this area. Rahul ji, what can we say about Rahul ji, and the Narvekar family? They are like the 3 priceless gems which have been given to us by the party, and their selfless work encourages all of us who are generally, we are very confined to our homes, but their selfless work encourages all of us to come out and contribute to the betterment of the society. So I would like to thank Rahul ji for this. Mangal Prabha ji, for your very astute and dynamic leadership as our guardian minister as well as Minister of Skill Development. We would like to thank the Additional Municipal Commissioner Sri Ashwini Bhide for your continuous cooperation. I know sometimes we have been very irritable to you, but you have been very, very cooperative, and we look forward to all your continued cooperation. Additional Municipal Commissioner, we'd like to thank Additional Commissioner Velarasuji. We would also like to thank the Deputy Municipal Commissioner Dr. Sangeeta Hansale and the Deputy Municipal Commissioner Kishore Gandhi. We'd also like to thank Assistant Municipal Commissioner A Ward Jaideep Moreji, and above all, we would like to thank all the officers and staff of BMC, especially Ward A, for their support and cooperation in making Cup Parade. Lastly, sir, we have a special request from all our ALMs. We would be privileged, our area would be privileged if the government of Maharashtra declares Ward A as the Maharashtra state capital area. This will... Thank you so much, sir. Thank you. So with these words, we thank the audience for coming, gracing this occasion. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. As a respect and honor